Okay, now we see some problems based on Bohr's theory. Let's first see the problem. So calculate the radius of third orbit in helium plus ion. So according to Bohr's theory, we know the radius formula. What is the radius formula? Radius equals 0.529 into n square by z. The formula must be in angstroms. So R equals 0.529. What is n square? It is number of orbit. We need to calculate it for third orbit. Z. So what is the atomic number of helium? 2. Helium ion, helium whatever it is. There is no change in the atomic number. Okay. Then just calculate it. And here we will get this approximately gives angstroms. So sometimes the answer may be in meters and centimeters. So we must know how to convert it into centimeters. So minus 8 centimeters are meters. So now we start the problem like this. Okay, see the second one. So find the ratio of radius of first, second and third orbits of hydrogen. Okay, so we know what is the radius relation, what is the expression for radius of an orbit. Just now we see 0.529 into n square by z, which is in angstroms. So here we need to calculate only ratio. So all are from hydrogen. So first orbit and second orbit all are for hydrogen. Property z is equal to 1. So now, so R proportional to, we can write n square. Okay, we need to calculate the ratio of the 3 1. So R1 is, R2 is, R3 is equal to n1 square, n2 square and n3 square. So what is the ratio? This is first orbit, second orbit, third orbit. So what is their ratio? 1 is to 4 is 9. Simple. Just we must know this relation. Okay. See. So find the number of spectral lines. Find the number of spectral lines when an electron is de-excited. De-excited means return back. Excited state higher level ke liye lower level ko se de-excitation happen. De-excited from 6th orbit to ground state. Ground state means that is first level. Ground state means that is first level. And the electron is de-excited from 6th level to first level. Then how many spectral lines are formed? So what is the formula for number of spectral lines? Number of spectral lines equal, we have two formulas. So second formula is, there is no confusion in second formula. N into n plus 1 by 2. The important, what is n? N means n higher minus n lower. Okay. So for this problem, at first we calculate the n, then we substitute in this. Okay. Here n is equal to, what is the higher level? 6th is a higher level. So what is the lower level? First level. So that is equal 5. So by substituting in this, the number of spectral lines equal 5 into 1 by 2. Okay, that is 5, 6, 30. That is equal to 15 lines are formed when electron de-excited from 6 to first level. Okay, we see the similar problem. Okay, with some changes. Okay, see here, find the number of spectral lines of hydrogen spectrum if electron is returned. Return means nothing but de-excitation. Okay, from 6th level to 2nd level. Okay, nearly same problem.
We know the formula number of spectral lines n into n plus 1 by 2. And what is n? N higher minus n lower. Okay, number of higher level minus number of lower level. So what is n here? Higher level, that is second level, 4. So therefore the number of spectral lines are 4 into 4 plus 1 by 2. Okay. So there is a formation of 10 lines takes place totally. Okay. 6 to second level. Okay. The formation of 10 lines. So again here the number of spectral lines problems, but here the difference is the electron present in fifth orbit is in excited hydrogen atom is returned to ground level. Okay, ground level means it comes to the first level, fifth level to first level. Find the number of lines. Generally find the number of lines below the direct formula. But here it is different, that find the number of lines present in different series. Total number of total lines we know the formula. But what is the number of lines in separate series? But total number of lines total number of lines equal to like n into n plus 1 by 2. So n value means n higher minus lower. 5 minus 1, that is equal to 4. Okay. That equal 10 lines. So but this is what? This is the total number of lines. But here it is asked that Lyman series how much, Bohr, Paschen, bracket series how much. So for series, for separate series find out challenge. For the number of lines in a series always is calculated as n2 minus n1 rastam. Here what is n2, n1? It is based on the series. Okay, so higher series for n2. So for example, if you talk about Lyman series, okay, for Lyman series Lyman series. So Lyman series ఫామ్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ ఫిఫ్త్ నుంచి రావాలి. ఫిఫ్త్ నుంచి దేంట్లోకి రావాలి, 1లోకి రావాలి. అయితే ఫిఫ్త్ నుంచి 1లోకి రావచ్చు, ఫోర్త్ నుంచి ఫిఫ్త్ అంటే ఫిఫ్త్ నుంచి 1 డైరెక్ట్ రావచ్చు, లేకపోతే ఫిఫ్త్ నుంచి 4కి వచ్చి తర్వాత 1కి రావచ్చు, మళ్ళీ ఫోర్త్ నుంచి 3కి వచ్చి తర్వాత 1కి రావచ్చు, 3 నుంచి 2కి వచ్చి మళ్ళీ 1కి రావచ్చు. అంటే డిఫరెంట్ చాయిసెస్ ఉన్నాయి. సో అది సింపుల్గా n2 మైనస్ n1తో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అవన్నీ ఎగ్జైటేషన్ ఎగ్జైటేషన్తో వచ్చేస్తాయి మనకి. సో హైయెస్ట్ వాల్యూ 5. వాట్ ఇస్ ద లీస్ట్ వాల్యూ? అంటే లీస్ట్ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ లైమన్ సిరీస్లో ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడికి డీఎగ్జైట్ అయితే లైమన్ సిరీస్ ఫామ్ అవుతుంది? ద లైమన్ సిరీస్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ when electron is de-excited to ground level. కాబట్టి 5 minus 1 మీన్స్ లైమన్ సిరీస్లో ఎన్ని లైన్స్ ఫామ్ అవుతాయి అంటే 4 లైన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అదే బామర్ సిరీస్, సో బామర్ సిరీస్ ఎన్ని లైన్స్ ఫామ్ అవుతాయి? ఎగ్జాంపుల్ n2 minus n1 ఫిఫ్త్ లెవెల్ నుంచి ఉంది, అది ఫిక్స్డ్. అయితే బామర్ సిరీస్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది? when electron is de-excited to second లెవెల్కి de-excited అయినప్పుడు, ఎనీ హయ్యర్ లెవెల్ నుంచి సెకండ్ లెవెల్కి de-excited అయినప్పుడు వచ్చిన లైన్స్ అని మనం బామర్ సిరీస్ ఆఫ్ లైన్స్ అంటాం. సో దట్ ఈస్ n2 minus n1, దట్ ఈస్ 3 లైన్స్. అంటే బామర్ సిరీస్లో 3 లైన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. In the same way, Paschen series. Paschen series, when Paschen series of lines are formed, when electron is de-excited from any higher level to third level, there is a 2 lines are formed. In the same way, bracket series. Okay, bracket series eప్పుడు form అవుతుంది? when electrons are de-excited from any higher level to 4th level. 1. So what is the total number of electrons here? 4, 3, 7, 8, 9, 10. So the total number of lines are 10. In this total number of lines, 4 are formed in Lyman,
3 formed in Bama, 2 formed in Passion, 1 formed in bracket series. So these are the 3 different formulas based on the spectral lines and number of spectral lines. Okay. You see the problem based on energy. So the energy of second orbit of hydrogen atom is minus 328 kilojoules per mole. So find the energy of fourth orbit. So we know the expression for energy according to the Bohr. So what is the energy expression? It is minus 2 pi square mu over 4 into z square by n square h square. Here there is no need to calculate the exact energy. Just we need to compare the energies of second and fourth orbit's energy. So we can write a relation. So these are all constants. So we can write E is equal to minus z square by n square, or you can write E proportional. Okay, from this we can write even by E2 is equal to z1 square by z2 square with direct relation, and that is n2 square by n1 square. Here we are discussing about the hydrogen atom. Hydrogen atom and both are having same atomic number 1, 1. So now we can write the first orbit, ikkada second and third comparison, second and fourth comparison. So kabatti energy of second level by energy of fourth level is hydrogen atom, no problem in it. This fourth level and n20 ikkada final level and fourth level, 4 square. Ikkada first level and ikkada second level. The energy of second level is, so directly here we can write as energy of second level by energy of fourth level is equal to 16 by 4. Okay. Energy of second level is also given minus 328 by 4. Therefore, energy of fourth level is equals, now we can write here it is approximately minus 82 kilojoules per mole. So for this type of problems, just we need to remember about their relations. Okay. You see, so this problem is based on the wave number equation according to the Bohr's theory. Okay. So already we know in a hydrogen spectrum there is an equation is given for the wave number for spectral lines equal to mu bar equal to r into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. Here r equal Rydberg constant. So there is no need to substitute this value because it is given that the calculation must be in terms of r. And answer మనకు r terms లో ఉండాలి కాబట్టి r value substitute చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Okay, so now what is the n1, what is n2, అది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. సో n1 యాక్చువల్గా n1 ఎప్పుడైనా దేని బేస్ చేసుకుంటుంది, సో ఇట్ ఇండికేట్స్ అబౌట్ ద సిరీస్ ఇండికేట్ చేసేది n1. సో n2 ఆల్వేస్ ఇండికేట్స్ number of line in that series. Okay, ఇప్పుడు సిరీస్ ఇక్కడ ఏ సిరీస్ ఇచ్చింది మనకి, ఇది బామా సిరీస్. సో బామా సిరీస్ కాబట్టి n1 ఈక్వల్ టు 2. ఎందుకు బామా సిరీస్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది మనకి, when electrons are de-excited, to any higher level to second level కి వస్తే బామా సిరీస్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి n1 ఈక్వల్ టు.
Okay, what is the line? What is the number of line? H alpha line. So H alpha line. Eppudina H alpha line is nothing but that is the first line. First line కాబట్టి ఫస్ట్ లైన్ ఈ సెకండ్ లోకి రావడానికి ఫస్ట్ దేనికి ఛాయిస్ ఉంటుంది? థర్డ్ ఛాయిస్ ఉంటుంది. థర్డ్ లోంచి ఇక సెకండ్ రావాలి. ఓకే, కాబట్టి సెకండ్ లోకి రావడానికి ఫస్ట్ ఛాయిస్ థర్డ్ కాబట్టి థర్డ్ లోంచి వస్తే దట్ ఈస్ ఫస్ట్ లైన్. ఓకే, నౌ సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ వాల్యూస్ హియర్. ఓకే, u bar equals r into 1 by n1 square that is equal to means the wave number is equal to 5r by 36. So in the problem it is also asked that calculate the wavelength. So what is the relation nu bar wave number ki wavelength ki relation? Nu bar is equal to 1 by lambda. So lambda is equal to 1 by nu bar. So 1 by nu bar cheste, therefore here lambda is equal to 1 by nu bar. 1 by nu bar means 5r by 36, that is equal to 36 by 5r. So this is the lambda value. Okay, this is wavelength, this is wave number. In this problem main important is writing the number n1 value and writing n2 value. So by seeing the series based చేసుకొని మనం n1 వాల్యూ రాస్తాం. అది ఎన్నో లైన్ దేని బేస్ చేసుకొని ఎన్నో లైన్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని n2 రాస్తాం. ఓకే, సెకండ్ లైన్ ఫస్ట్ లైన్ అనుకో ఈ వచ్చిన n1 వాల్యూకి 1 యాడ్ చేయాలి. సెకండ్ లైన్ అంటే వచ్చిన n1 వాల్యూకి 2 యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ హెచ్ ఆల్ఫా లైన్ ఫస్ట్ లైన్ కాబట్టి ఈ వచ్చిన n1 వాల్యూకి 1 యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఎ సింపుల్ టెక్నిక్ టు రైట్ ద n1 and n2 values. Okay, see the last one today. The wavelength of the first member of Bohr series. The first line in the Bohr series of hydrogen spectrum is x angstroms. The Bohr series lo first line ki manaki wavelength x angstroms ichindi. So we need to find what? Then the wavelength of the first line again member of Lyman series in terms of x. Okay, so మనకు వాల్యూ ఇన్ టర్మ్స్ x ఇచ్చాం కాబట్టి ఫైండ్ అవుట్ చేసే వాల్యూ కూడా x లోనే వస్తుంది. అయితే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ మన బామర్ సిరీస్లో లైన్కి వేవ్ లెంత్ ఇచ్చింది, లైమన్ సిరీస్లో ఉన్న లైన్కి వేవ్ లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. హౌ ఇట్ ఈస్? సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ వేవ్ నెంబర్కి ఈక్వేషన్ ఉంది మనకి. సో దాని తర్వాత వేవ్ లెంత్లో కన్వర్ట్ చేద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ వేవ్ నెంబర్? Is r into 1 by n1 square 1 by n2 square. Okay, so just let it r 1 by it's the Bohr series. So Bohr series కాబట్టి n1 వాల్యూ ఏం రాయొచ్చు? Bohr series అంటే n1 వాల్యూ must be 2. Okay, 2 square minus what is the first line? First member అంటే దాంట్లో ఫస్ట్ లైన్ అంటే ఏమొస్తుంది? ఫస్ట్ లైన్ అంటే కాబట్టి 2 + 1 చేయాలి, 3 వస్తుంది. n2 వాల్యూ 3. Okay, so here now the r value is nu bar is equals already just now we calculated it in the earlier problem. We calculated it as how much? That is equal to 5r by 36. I think మనకి ఇచ్చిన క్లూ ఏంటిది? వేవ్ లెంత్. సో therefore lambda is equal to 1 by nu bar. We know that formula.
Okay, means 1 by mu bar means we got 36 by 5r. Here lambda, the first line, the first member here first line of Bohr series hydrogen spectrum lo wavelength enta x angstrom. కానీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది 36 by 5r వచ్చింది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు మనం, so therefore we can write 36 by 5r is equal to x. సో దీని బేసిస్ కి మనం r వాల్యూ తీసుకురావాలి. సో వాట్ ఈస్ r వాల్యూ హియర్? r వాల్యూ మీన్స్ 36 by 5x. Just say it is equation 1. Next మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిందంటే ఎగ్జాక్ట్గా the wavelength of first member of Lyman series. Now just go to the first member of Mali mu bar equals same equation or 1 by n1 square. So మళ్ళీ ఫార్ములా రాయట్లేదు మనం, ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది ఫార్ములా. సేమ్ ఫార్ములా ఇక్కడ లైమన్ సిరీస్ కి అప్లై చేద్దాం. సో లైమన్ సిరీస్ అన్నది కాబట్టి n1 వాల్యూ ఎంత వస్తుంది 1. 1 లోకి వస్తే లైమన్ సిరీస్ 1 స్క్వేర్ మైనస్ ఫస్ట్ మెంబర్ రావాలి. ఫస్ట్ మెంబర్ అంటే ఇవి ఫస్ట్ లోకి రావాలంటే ఫస్ట్ చాయిస్ దేనికి ఉంటుంది, సెకండ్ లెవెల్కి 2 స్క్వేర్. సో therefore mu bar is equal to that is equal to 3r by 4. This is mu bar. So what is its lambda? 4 by 3r. Okay. So if 4 by 3r in terms of x lo find out cheyalanu. So దీని ఈక్వేషన్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం దీంట్లో. lambda is equal to, this is 4 by 3 into r. సో r మన క్యాలిక్యులేషన్ క్లూ ఇచ్చింది ఏంటంటే ఫస్ట్ బామర్ సిరీస్ ఆఫ్ లైన్ ఇచ్చింది r కోసమే క్లూ అది. అక్కడ r వాల్యూ ఎంత వస్తుంది మనకి 36 by 5x. ఓకే, ఇక్కడ బై ఆర్ ఉంది కదా. సో ఇక్కడ ఆర్ రాయాల్సింది డినామినేటర్లో మీన్స్ 36 by 5x. that is approximately that is equal to 5x by 27. So this is the wavelength in terms of angstroms ఇచ్చాడు కాబట్టి total we will get in terms of angstroms. అంటే బామర్ సిరీస్లో ఫస్ట్ లైన్కి ఎక్స్ ఆంగ్స్ట్రోమ్స్ వేవ్ లెంత్ ఉంటే అదే లైమన్ సిరీస్లో అదే ఫస్ట్ లైన్కి వేవ్ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది 5x by 27 angstroms. Okay, so in next class we see the more problem based on this equation. Just we need to revise the topics, not only today's topic, we have to revise the earlier day topic. అంటే ఎవ్రీడే మీరు ఈరోజు ఉన్న వీడియో కాకుండా ఈరోజు ఉన్న క్లాస్ కాకుండా ఎస్టర్డే ఉన్న క్లాస్ కూడా ఒకసారి మళ్ళీ రివైజ్ చేయాలి. జస్ట్ ఒకసారి ఆ వీడియో చూసేసాం క్లోజ్ అయిపోయింది అట్లా కాదు. జస్ట్ వన్ టైం చూస్తే నో వన్ విల్ గెట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, మన కరెక్ట్ అండర్స్టాండింగ్ అది రిమెంబర్ ఉండాలంటే కంపల్సరీగా వీ నీడ్ టు రివైజ్ ఇట్ ఫర్ 2 or 3 times. ఇప్పుడు మనం క్లాస్లో ఉండి చెప్పి రివైజ్ చేసే ఛాయిస్ లేదు కాబట్టి సో మీరే ఈ వీడియో క్లాసెస్ని ఈరోజు వచ్చిన క్లాస్ వినడం కాకుండా ఈరోజు ఉన్న క్లాస్ విన్న తర్వాత వెంటనే నిన్న క్లాస్ రివైజ్ చేయడం, అట్లా జస్ట్ ఎవ్రీడే ఈరోజు క్లాస్ నిన్న క్లాస్ అలా 2 days రివైజ్ చేస్తే వీ విల్ గెట్ ద గుడ్ రిజల్ట్స్. ఓకే, జస్ట్ డూ దిస్ థింగ్.